KT Ramarao garu to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన బ్లైండింగ్ లైట్ మ్యాన్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా సోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వకంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున, వ్యక్తిగతంగా నా తరపున కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. రెండవది, మా WeHub CEO గారు దీప్తి గారు, గౌరవనీయులు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున, పాత్రికేయ మిత్రులకి, దీప్తి గారి తండ్రి గారు, వారి మాతృమూర్తి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. What was heartening is the success stories. In fact, I have a written speech. I should compliment, congratulate the entire team of WeHub on the 5th anniversary. As you all remember, in 2017, when the two countries, United States and India, had come together, had held the Global Entrepreneurship Summit in our city, Hyderabad, we had a large contingent from the US that had visited us. We had participation from a number of countries who would also come to Hyderabad. The Honorable Prime Minister was here, the senior advisor to the President of US, Ivanka Trump, was here. We had several other dignitaries. And the theme of that event, the theme of Global Entrepreneurship Summit, which was held in November 2017, was women empowerment. As an outcome of that event in 2017, we had declared on the concluding day in the last session of the event, in fact, that Telangana will become the first state in the country to be launching what is called as Women Entrepreneurship Hub, to ensure that we reach as many women as possible, to create as many entrepreneurs as possible. Now, I could not be more happy. Thank you, Deepthi, for all that you have done. I could not be more happy when I heard Maya, Manga, Mallika, Sahitya, Rubina, all of them, one after another, coming up here, speaking so brilliantly about what they've created, the product they've created, the impact they've created. చాలా గొప్పగా అనిపించింది. మంగ గారు నాకు తెలిసి మొదటిసారి అనుకుంటా మాట్లాడడం పబ్లిక్ ఫోరంలో. నేనంటే రాజకీయ నాయకుని కాబట్టి రోజు మాట్లాడుతుంటా ఎక్కడో దగ్గర. నాకు భయం పోయింది మైక్ది, కానీ అమ్మాయికి ఇంకా భయం ఉంది. సో వెన్ షీ వాస్ స్పీకింగ్, తను అనుకున్నంత గొప్పగా తన ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ తన కంపెనీ గురించి కానీ చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ ఆమె చెప్పిన దానిలో 3 విషయాలు నాకు బాగా నచ్చినాయి. ఒకటి, చేరియాల ఉత్పత్తులు, చేరియాల హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గతంలో గోల్కొండ షోరూమ్స్లో అమ్మేవాళ్ళం, లేపాక్షి గతంలో, ఇప్పుడు గోల్కొండ షోరూంలో అమ్మేవాళ్ళం. కానీ వీహబ్కి వచ్చిన తర్వాత కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్స్, అదేవిధంగా కొత్త ప్లాట్ఫామ్, ఇంకా అవుట్ రీచ్ పెరిగింది. నాకు పెరగడంతో పాటుగా నేను ఒక్కదాన్నే కాదు, మరొక 12 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నానని చెప్పారు. కంగ్రాచులేషన్స్ మంగా గారు. తర్వాత when Maya spoke about holy waste, Maya, I really don't know the name of your company actually. I just know it as Holy Waste. Holy Waste again is a fabulous, fabulous concept. I think Anand Mahindra also had tweeted talking about it. In India, we have this very, very traditional way of life. We are a very religious society, God-fearing. ఆ క్రమంలో భగవంతుడికి పూజ చేసేటప్పుడు, భగవంతుడిని ఆరాధించేటప్పుడు ఎన్నో రకాల ఉత్పత్తులు అక్కడ వాడుతూ ఉంటాం. పూలు వాడతాం, అగరబత్తులు వాడతాం, ఇంకా చాలా వాడుతూ ఉంటాం. అంతా కూడా దాన్ని వేస్ట్ పోనీయకుండా అవన్నింటినీ కూడా సమీకరించి అందులోంచి కూడా మళ్ళీ వేస్ట్ నుంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అదే పద్ధతుల్లో వారు వారు హోలీ వేస్ట్ వారు క్రియేట్ చేసిన సంస్థ ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అంటే, స్వయంగా ఆనంద్ మహీంద్రా లాంటి ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త, భారతదేశంలోనే టాప్ 5, టాప్ 10లో ఉండే ఒక అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్త కూడా ఇంప్రెస్ అయ్యి, ఇంత అద్భుతమైన స్టోరీ దీన్ని ప్రపంచానికి చెప్పాలి అని చెప్పి చేసిన ఈ విధంగా ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసినందుకు ఐ కాంప్లిమెంట్ మాయా అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ హోలీ వేస్ట్. అండ్ సాహిత్య, ఐ రిమెంబర్ యూ. We had met in 2018 on 13th of September. I remember this young girl. In fact, Deepthi ensured that I actually handed out a check to her. 1,30,00,000 check kada. 1,30,00,000 check ఆ రోజు
ఈ అమ్మాయికి ఇప్పిస్తే ఈరోజు అమ్మాయి కంపెనీ వాల్యుయేషన్ 70 కోట్లకు చేరింది అంటే ఇంతకు మించిన ఆనందం. ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ సీయింగ్ యువర్ బేబీ గ్రో అప్. వీహబ్ ఈరోజు 5 ఏళ్ళు నిండింది అంటే 5 ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరైనా కూడా బుడి నడకలు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత కొద్దిగా తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడి తర్వాత పరుగులు పెట్టి ఆ తర్వాత ఇంకా 10 మందికి ఊతమిచ్చి శక్తినిచ్చే స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఐ కాంప్లిమెంట్ సాహిత్య, స్వీట్ టూత్ వారు కూడా ఇంత అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. మల్లిక, యూ ఆల్సో were a bit scared, I guess, speaking here, but well done. The EduTech platform that you've created, which is great, which, like you said, is being used now by more than 400 different enterprises, 400 institutions. My compliments, because what you've just said, I think, kind of connected with a lot of people in the room, because you said something very interesting. You said, at the onset of pandemic, I was almost about to wind up, but WeHub gave me the confidence, Deepthi gave me the confidence and mentorship to actually ensure that I continued and became what I did. So compliments, but don't stop there. I hope, Mallika, that you will become a mentor. మీరు ఇంకా ఒక 10 మందికి మెంటర్షిప్ ఇచ్చి మీ 10 మంది మీలాంటి వాళ్ళని తయారు చేస్తారని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా చేయాలని చెప్పి కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా రుబీనా గారు, రుబీనా, आपने जो बोला कि बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर पहुंचना है क्या करना चाहिए. WeHub अपने आप में हर किसी के पास तो नहीं जा सकता. जो 2 करोड़ हमारे यहाँ लेडीज हैं, विमेन हैं, और उनमें से 50% एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाब रखती हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए. मैं उसके बारे में बात करूंगा, बट एक बात जरूर कहूंगा. Thanks to my predecessors and thanks to the governments earlier as well. In Telangana and Andhra Pradesh, both states combined, and the united Andhra Pradesh that we had in the past, we have possibly the most well-organized self-help group women for any state in the country today. Lakhs and lakhs of women are so very well organized. We disperse. I am a minister for municipal administration also. Besides heading industry and commerce and information technology, I also had municipal administration, and I also was minister for Panchayati Raj for a short while, or year and a half. So I know that lakhs of women in Telangana alone get thousands of crores worth of loans every year. उनको हजारों करोड़ों के रुपया जो हम लोन के रूप में देते हैं, and this is all interest free, zero interest देते हैं. बट एक्चुअल फैक्ट ऑल्सो, आज विमेंस डे है इसलिए सारी चीज अच्छा ही बोलूं ऐसा तो नहीं है. तो मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं. Unfortunately, we have not been able to, while we have the strength of collective, while we have ensured that women have been federated and they have been very well organized. In fact, we take a lot of pride in institutions like Srinidhi, which have done exceedingly well. In fact, in my humble opinion, it should be a Harvard business case study. It's a brilliant institution, I know from a first-hand experience. But the fact also is, all these micro loans that are being given, 50,000, 1 lakh, 2 lakh and 5 lakhs, unfortunately are just circulated. They have not been used to create great deal of assets. जो एक impact create करना था, जो entrepreneurship का एक धमाका जो होना था, because of this consolidated women power, unfortunately is not happening. In spite of thousands of crores of worth money being disbursed every single year, just today alone, आज ही एक दिन में, myself and the Panchayati Raj Minister are going to Warangal. We are disbursing 750 crores worth of money, government contribution, towards interest-free loans. But this is only a tip of the iceberg. In fact, we owe them some more. We owe them a few hundred crores more. अगर इंटरेस्ट के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा आप असेस कर सकती हैं. तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच जो आपने बताया, हम लोग अगर एक टैंजिबल वैल्यू नहीं दिखाते हैं, एक खास प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं, कोई खास प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, not really create that kind of an ecosystem that you want us to create. Of course, I take your point. You said WeHub cannot be everywhere. You said WeHub needs to forge collaborations. WeHub needs to forge partnerships. I'm fully with you on that. I think we have to engage, we have to engage stakeholders in all forms and shapes. In fact, we work with the Australian government. We work with the German government. We work with the United States government. We work with everybody and ensure that we get as much energy, as much knowledge, as much technology expertise, as much input as possible. But let me also talk to you about 2 other things which are very, very important in my humble opinion. 3 other success stories, ladies who could not be here. There's a lady called Jayamma Kotla, who unfortunately is not with us. She passed away
recently. She is a 60-year-old lady from Jaklapalli in Gandeed Mandal, Mahbub Nagar district. She was diagnosed with breast cancer and was undergoing treatment when she was advised to eat healthy. She started making, because of her own health concern, she started making cold pressed oil in the traditional manner. And slowly, before she realized that, she started sharing the oil with others. She realized that she had something valuable. And then she actually started thinking about eating healthy and how that can actually spread as a habit to the rest of the society. And that became her entrepreneurial venture. A lot of times, the best of ideas, are not something that you sit upon for years or sit upon for months and then come out with something earth-shattering. Best of ideas, in fact, come out from necessity. What sometimes gets thrown at you in terms of a challenge that life throws at you, a curveball life throws at you, and how you choose to overcome it. I think therein lies a simple spark that might create an entrepreneurship opportunity, that might create an enterprise, that might create employment and wealth for the state and the country. So Jayamma came to WeHub. She was taught by the WeHub team packaging, accounting, licensing, and also was given credit linkage of 10 lakh rupees, very measly amount, very small amount. She created her brand called Arogyadaini. In Telugu, that literally means something that is absolutely important for the health. Currently, she has 12 employees, makes about 4.5 lakh a month in Zaklapalli in her village. And unfortunately, 2 weeks ago, she passed away. But she did create a legacy. I was just inquiring with Deepthi on what will happen to the enterprise now. Interaction created a very professional setup. Arogyadaini is going to forge ahead, and she will. And Jayamma will continue to enterprise. I think she deserves a big round of applause from all of you. And what Rubina was saying in terms of how she's working with WeHub and how together they're creating opportunities for women who are at the bottom of the pyramid. You all know about Asha workers. I'm sure most of you are familiar with Asha workers. Asha workers, or Asha literally means hope. And they gave us a lot of hope during the pandemic. They were everywhere. Even when everyone were everywhere, were actually taking care of us, were ensuring that we were given the much needed support system that kept us alive, that kept us going. Now, did you know that the 27,000 Asha workers in Telangana and the saris that they wear are actually designed by an entrepreneur from WeHub? Her name is Archana Jaju, an entrepreneur from Hyderabad. She has created designs for the new Asha saris incorporating ikat. Ikat is again a brilliant tradition that is actually propagated by our handloom artisans and artists. Lata from Nizamabad and Safa, the organization that Rubina represents, a social enterprise for minority women, have stitched the blouses. The saris have been produced by Archana Jaju, and together they have now been able to create an opportunity which in turn also helps our handloom weavers and also our Asha workers. Now, this is the power of collective. This is the power of how a consolidated effort by bringing in various stakeholders can come together, and how that can really inspire others and inspire more and more of these young women to come out and do more. Let me also tell you about another entrepreneur, Mridula, because I think the theme today is all the young women with the name M mostly. We have Mallika, Maya, we have Manga, and now Mridula. Mridula is the co-founder of a company called Mivi. Her company makes audio wearables, speakers, and hearables. She started the company right here in Hyderabad in 2016, before the WeHub was formed, actually, a year before the WeHub was formed. And she wanted to make quality electronics affordable. And her association with WeHub is, she actually came in to augment, amplify, and to expand her reach. And today I'm proud to report that this young woman, Hyderabadi, Midula, has grown from strength to strength and now has a head count of 1,500 employees.
and is looking to expand to 3,000 employees by the end of 2023. Now, the reason why I'm narrating these stories, to you is because, I think there are a lot of young girls sitting here. आपको बताया जाता है घर पे कि आप या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉयर बनो या एक ऑफिसर बनो, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनो. मैं आपसे सोचने के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं. I want to urge you to think. Why should you not become an entrepreneur like Midula? Why should you not become an entrepreneur like Sahitya? Why should you not become an entrepreneur like Rubina? Why can't you provide employment to others? किसी के पास जाके नौकरी करने की क्या जरूरत है? हम खुद क्यों ना बाकी लोगों को हम क्यों ना रोजगार दें? ये आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज जो मौका आपके पास है, आज जो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, शायद ही इससे पहले 75 साल में हिंदुस्तान में किसी एक यंग गर्ल के पास नहीं था. आज अपॉर्चुनिटी है आपके पास. एक वी हब है, एक टी हब है आपके पास. आज తెలంగాణ గవర్నమెంట్ के जरिए మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ప్రతి పారిశ్రామిక పార్కులో 10% ప్లాట్లు మీకోసం అలొకేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. విమెన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కోసం అలొకేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. మీకోసం ప్రత్యేకంగా 3 పార్కులు పెట్టాం. ఫిక్కీ ఫ్లో ఉంది, వాళ్ళు పెట్టారు. ఎలిప్ వాళ్ళు పెట్టారు, రమాదేవి గారు వాళ్ళు ముందు నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు. కోవే వాళ్ళు పెట్టారు. ఇంకా చాలామంది మాకు స్పేస్ సరిపోవడం లేదు, ఇంకా కొన్ని ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఇవి కాకుండా జనరల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్లో కూడా మీకు 10% మీకు అలొకేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏమంటే, ఇందాక జయేష్ రంజన్ గారు చెప్పారు, ఆడపిల్ల అంటేనే తొందరగా పెళ్లి చేసి పంపించేద్దాం అనే పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు రోజులు మారినాయి. ఈరోజు ఆడపిల్లైనా మగపిల్లోడైనా డెఫినెట్గా ఒకటే, ఎవరైనా ఏదైనా చేయగలుగుతారు అనే స్థాయికి ఈరోజు ఏ రంగం తీసుకున్నా. నిన్నగాక మొన్న సానియా మిర్జా గారు రిటైర్ అయ్యారు. ఒక 6 గ్రాండ్ స్లామ్లు గెలిచిన ఒక అమ్మాయి, హైదరాబాద్ అమ్మాయి. మొత్తం భారతదేశంలో ఎంతోమంది లక్షలాది మంది పిల్లలకి, యువకులు అందరికీ, చిన్నపిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలబడ్డ అమ్మాయి నిన్నగాక మొన్న రిటైర్ అయింది. ఇంకా ఒక సైనా నెహ్వాల్ ఆడుతూ ఉంది, ఒక సింధు ఆడుతూ ఉంది, ఒక జ్వాలా గుత్తా, వీళ్ళందరూ కూడా మన సిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. అంటే ఒక రంగం అని కాదు, ఒక క్రీడా రంగం అని కాదు, ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అని కాదు. ఈరోజు మనకు తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన 2 వ్యాక్సిన్లు, కరోనా కోసం వచ్చిన 2 వ్యాక్సిన్లు, 2 కూడా భారతదేశంలో తెలంగాణ నుంచి వచ్చాయి. భారత్ బయోటెక్ నుంచి వచ్చిన కోవాక్సిన్, దాని జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర ఎల్లా గారు, ఆమె కూడా ఒక పవర్ఫుల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. అదేవిధంగా కార్బీవాక్స్ అని ఇంకొక వ్యాక్సిన్ వచ్చింది బయాలజికల్ ఇవాన్స్ నుంచి, దాని ఎండి మహిమా దాట్లా గారు. ఇట్లా ఏ రంగం తీసుకున్నా, వ్యాక్సిన్స్ నుంచి, లైఫ్ సైన్సెస్ నుంచి, క్రీడా రంగం నుంచి, ఇందాక మాట్లాడిన యంగ్ విమెన్ నుంచి, ఏ రంగం తీసుకున్నా మగవాళ్ళకి అబ్బాయిలకి ఏమీ తీసుకోకుండా మేము అంతకంటే బాగా చేసే సత్తా మాకుంది. గివ్ అస్ అ ప్లాట్ఫామ్, గివ్ అస్ సమ్ సపోర్ట్ అని మీరు ఏదైతే అడుగుతా ఉన్నారో ఆ సపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికే ఇందాక జయేష్ గారు చెప్పారు, మేము టీఎస్ ఐపాస్ అని తెచ్చాం, టీఎస్ బీపాస్ అని తెచ్చాం, సింగిల్ విండో ద్వారా క్లియరెన్స్ ఇచ్చేది. కానీ ఈరోజు మేమందరం కూడా అనుకున్నాం, దీప్తి గారు, జయేష్ గారు, నేను, మండల స్థాయి నుంచి, అంటే కింద ఉండే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ నుంచి మొదలు పెడితే, ఇందాక మీరు అన్నారు, రుబీనా అన్నారు, బాటమ్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ తక్ కేసే పहुंचेंगे. కింది దాకా పోవాలి. ఆ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ కూడా ఆ కింద ఉండే సంఘాల్లో, స్వయం సహాయక బృందాల్లో ఉండే మహిళా సోదరీమణులను కూడా, which one should I hire? Do you know, according to Glassdoor, each corporate job offer attracts 250 resumes, and out of those candidates, 4 to 6 will be called for the interview and only 1 will receive the offer. It means to get a job, you need 2 things. First, your resume must stand out from all of the other candidate resumes, and secondly, you want to come together and forge a partnership and then start an entrepreneurial idea, even that is fine. మీకోసం మండల స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా ఒక కొత్త సింగిల్ విండో సిస్టమ్, పేరు ఇంకా పెట్టాలి దానికి, ఒక కొత్త సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ that much more easier for women entrepreneurs without having to run around any office, without having to go to any other entity other than this one single window, truly single window, which will help you create more and more opportunities. So my humble request to all of you, utilize WeHub. They've done really well. As Deepthi was saying, they've already worked with more than 35,000 women. They've reached to 35,000 women, out of which మహిళలకు రుణమాఫీ చేస్తామన్న వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చి 9 నెలలైన మీనమేషాలు లెక్కిస్తోందని తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు అని they've created number of jobs in tier 2 and tier 3 towns, and more importantly,
you know, like she was saying, now this is just the beginning of the journey. This is just the beginning of the journey, because I do sincerely believe that there is so much more that we can accomplish. And Deepthi, going back to what you were saying about the PPP, pickles, papad and petticoats or pads, my humble request to you is, business idea అన్నప్పుడు నాకు శ్రీశ్రీ గారి కవిత గుర్తొస్తుంది. అగ్గిపిల్ల సబ్బు బిల్ల కాదేది కవితకు అనర్హం అన్నారు. అలాగే బిజినెస్ అన్నప్పుడు ఏది చిన్నది కాదు. పాపడ్ మేకింగ్లో లిజత్ పాపడ్తో ఎంత అద్భుతంగా వాళ్ళు అద్భుతమైన ఒక అసెట్ని క్రియేట్ చేశారు ఈ దేశం మొత్తానికి అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. రామోజీరావు గారు ఈనాడు ఈరోజు వారిది. రామోజీరావు గారు మొదట స్టార్ట్ చేసింది పచ్చళ్ళు అమ్మడంతో. ఇప్పుడు ప్రియా పచ్చళ్ళు అనే బ్రాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి హీ బికేమ్ వాట్ హీ బికేమ్, స్టార్టింగ్ సెల్లింగ్ పికిల్స్. సో పికిలా పాపడా పెట్టికోటా కాదు, వెల్త్ క్రియేట్ చేశామా, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేశామా, ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నామా, అందిపుచ్చుకున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ తప్ప ప్రోడక్ట్ ఏదనేది ఇంపార్టెంట్ కానే కాదు. దయచేసి మనం కూడా స్టార్టప్ అంటే ఓన్లీ టెక్నాలజీ మాత్రమే స్టార్టప్, టెక్నాలజీ ఉంటేనే స్టార్టప్ అని కాదు. ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ అంటే బాగా అందంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితేనే ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ అని కాదు. ఉద్యోగాలు సృష్టించే సత్తా. ఇప్పుడు మంగగారు ఉన్నారు, ఆమెకి ఇంగ్లీష్ రాదు, ఆమె పారిశ్రామికవేత్త కాదా? డెఫినెట్గా షీఈ్ అ సాలిడ్ ఆంటర్ప్రెనర్. అట్లా ఎంతోమంది ఉన్నారు. భాష రాకపోవచ్చు, సత్తా ఉండవచ్చు, ఐడియా ఉండవచ్చు, దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో తెలియకపోవచ్చు. లైక్ జయేష్ సెడ్, మీకు ఐడియా ఉన్నా లేకపోయినా వీహబ్కి రండి, కూర్చోండి, మాట్లాడండి. ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు, ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వాళ్ళు 10 మందికి నేర్పించండి. మిగతా వాళ్ళు దయచేసి ప్రయత్నించండి. ప్రయత్నిస్తే పోయేదేం లేదు కదా. మీకు ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని వాడుకోకపోతే మన తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ నుంచి భారతదేశం గర్వించే ఉత్పత్తులు సృష్టించాలని, ప్రపంచమే గర్వపడే విధంగా ముందు కదలాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నిజమైన మహిళా సాధికారత సాధించడం అంటే నిజంగా జయేష్ గారు చెప్పినట్టు వర్క్ ఫోర్స్లో కూడా సమాన ప్రాతినిధ్యం, సమానమైన భాగస్వామ్యం వస్తేనే వచ్చినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రోజు సహకారం కావాలని, మన జీవిత కాలంలోనే కావాలని మనసు కోరుకుంటూ, జై తెలంగాణ, జై హింద్. We now have an interactive session.